And now, ladies and gentlemen, please stand in honor, please stand. The most worthy recipient of the 2022 Patriarch Athenagoras Human Rights Award, His Beatitude, Theodore II, Pope and Patriarch of Alexandria and all Africa, escorted by His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, and escorted by the National Commander of the Order of St. Andrew, Dr. Anthony J. Limbrakis, Archon Actuarios. Please remain standing for the national anthems sung by Lexi Promodromos and Stephanie Prodromos, and for the indication by His Beatitude, Patriarch Theodore II. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη. Το εντιμολογιοτάτο άρχοντι. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστέ, Συ που είσαι το φως, έλα κοντά μας σε αυτή την ευλογημένη γωνιά της Αμερικής
Ευλόγησε το φαγητό που μας χαρίζεις και χάριζε το πλούσια σε όλο τον κόσμο, γιατί το έχουν ανάγκη, γιατί εσύ είσαι η ειρήνη και η αγάπη, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Please be seated. Your Beatitude, Theodore II, Pope and Patriarch of Alexandria and all of Africa, Your Eminence, Archbishop Elpidophoros of America, Your Eminence, Archbishop Heron Demetrius, formerly of America, Your Eminence, Metropolitans, Hierarchs, beloved clergy and presbyteros, Excellencies of the Diplomatic Corps and distinguished guests, I am Theodore Bazanellis, Vice Commander of the Order of St. Andrew the Apostle. It is a great joy to be all together once again in person to welcome you to this, the 2022 Athenagoras Human Rights Award Gala. Your Beatitude, we are honored by your presence, and this evening we are proud to honor his Beatitude for his spiritual, visionary, and courageous leadership as the successor of St. Mark the Evangelist and founder of the Church of Alexandria, one of the 5 ancient churches of Christianity, the Pentarchy. You will see and hear that his Beatitude has stood with his All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew, in strengthening Orthodox unity and through the Holy and Great Council in Crete. In being the first primate to support his All-Holiness in recognizing the autocephaly of the Orthodox Church of the Ukraine. Thank you, Your Beatitude. And encountering the non-canonical invasion of the Moscow Patriarchate into the territory of the Patriarchate of Alexandria and all Africa. And in his vision to reestablish women deacons in his Patriarchate. We look forward to tonight's presentation. It is now my pleasure to introduce to you this evening's Master of Ceremonies, John Sevastanos, Esquire, National Council member, the 2019 recipient of the Nicholas J. Boers Award for Extraordinary Archon Stewardship, and a leading and notable trial attorney, not only in his home state of Texas, but throughout the United States. John Sevastanos. Your Beatitude, Pope and Patriarch Theodore II of Alexandria and all Africa, our esteemed Athenagoras Human Rights Award recipient, Your Eminence Archbishop Elpidophoros, Exarch of the Ecumenical Patriarchate and our spiritual father in America, Your Eminence Archbishop Demetrius, formerly of America, with whom I had the privilege to serve for 20 years as national commander, and I might add, who my mother absolutely adores. Most revered metropolitan and hierarchs, beloved clergy and presbyters of our church. Hold on, I got to catch my breath here. This list is going to keep going. Your Excellencies and honorable members of the Diplomatic Corps, and a special welcome to our newly posted Consul General of Greece in New York, the Honorable Konstantinos Konstantinou.
distinguished guests of the dais, brother archons, archons-elect, archon families, brothers and sisters in Christ, and I want to give a special shout out to our archons from Texas and the archon-elects from Texas. Good evening. So we are here, as we do every year, to honor someone to receive the Athenagoras Human Rights Award. The award is named after one of the giants of the 20th century, the late Ecumenical Patriarch Athenagoras. Now the Greeks have a saying, "To psari vromai ap to kefali," right? And we've all heard that. And in this case, you know, we've been fighting for years, and I know some of my brother archons and the archon-elects heard this today during boot camp. But we heard about the assault on our church by the Russian state and, sadly enough, the Russian Orthodox Church in connection with the decision, the very brave decision by His All Holiness to recognize the Russian Orthodox Church in Ukraine. Now, and the media coverage regarding the invasion of Ukraine has been legion. We see lots and lots of coverage concerning that invasion. One invasion, however, that is also happening at the same time that we have not seen a lot of talk about is the invasion of Africa by the Russian Orthodox Church. Now, there are a number of autocephalous Orthodox churches in the world. When His All Holiness declared autocephaly for the Ukrainian Orthodox Church, so far at least, only 2 churches stepped forward to support that decision and that edict: the Church of Greece and the Church of Alexandria. Okay? And frankly, our Ecumenical Patriarch, being the first among equal, has the exclusive prerogative to make that decision when he granted the tomos. The other churches, it is not that they don't recognize the authority of His All Holiness. It is simply naked fear about what the Russians would do. And what have the Russians done in Africa? Over 100 years ago, the Russian Orthodox Church, along with all the other autocephalous churches, recognized that it is the Church of Alexandria, and only the Church of Alexandria, that has authority over the entire African continent. This is a continent that is 1.5 times bigger than North America, that has a countless number of countries in it. Despite that agreement from the Russian Orthodox Church, what has the Russian Orthodox Church done? They've gone into Africa. They established an exarchy. They put a bishop in Africa, which is non-canonical, and they went to local parishes and they offered to triple the salary of parish priests who were earning less than $100 a month. And so these over 100 parish priests in Africa have now pledged allegiance to the Russian Orthodox Church. And this is all retribution because the Church of Alexandria had the courage to do the right thing and to follow the leadership of His All Holiness. Now, in addition to that, Vladimir Putin is assisting warlords in Africa, funneling money into Africa, and yet we don't read very much about this at all. And the Human Rights Award being given tonight, I mean, this is incredible courage. We're talking about an assault on the very foundation of a church that has existed since Pentecost, going back to the apostles.
the Church of Alexandria. Now, we heard about το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. I'm going to give you another phrase that my mother says, and that is το λουλούδι μου σκοβολάει από την κορφή. Right? And that luludi is our church. But like all flowers, it needs nourishment, right? Now, you know, we hear that, that Greeks have deep pockets. Unfortunately, many of us have short arms, right? So, I know we made a plea today to the archons to support the Order of St. Andrew. I'm going to make a plea to everyone in this room to please support your local parish, support your metropolis, support Orthodox causes, and support the Church of Alexandria. Please make it a point, if you can, make a contribution to the Church of Alexandria. They need our help. This man stepped up to support us and to recognize the authority of our Ecumenical Patriarch. We now need to return the favor and support him. And it is really a privilege and an honor to be able to do this tonight. And this is one of the most deserving Athenagoras awards I think that we've ever done, because our church is under attack, and this is our brother in Christ. So, okay, so now I'm going to... Oh, we're going to have dinner? Yeah. Okay. So, I know... I can see George Rackus. He's already started eating his bread, so that tells me that it's time to eat dinner. So we'll be back after dinner. Please enjoy your dinner, and thank you very much. So, you know, as Greeks, our two favorite things begin with the word K, kafedaki and kotsobolio, right? So we just had kotsobolio, so now we have to sit down, so now the kafedaki's coming. All right, so I now want to introduce Constantine Karas. This is a pretty extraordinary man. I cannot tell you how many, literally hundreds of hours Constantine puts into vetting the Archon candidates to make sure that we get the highest caliber of person that we could get to do the work of the order. And we get emails from him all hours of the night, and he puts an extraordinary amount of time. So he is now, I want to call Constantine Karas, who's really one of the exemplary archons, to the podium here to introduce the new archon class of 2022. And he is chair of the selection committee. Thank you, Archon John. It's my honor to introduce to you the following worthy servants of the Church who would become members of the Archon family and join the rest of us in our service to the Ecumenical Patriarchate. We have, first of all, a group of 4 really very, very outstanding, worthy, impressive physicians, and all of us should be proud of them, who quickly came to the aid of His All Holiness last year when His All Holiness suffered some cardiac issues and provided really life-saving service. They have been awarded, will be awarded Officia of Archons. They have the option of receiving their Officion from the Patriarch, His Holiness himself at the Fanar,
as their schedule permits, but we have at least 2 or 3 of them with us tonight. I just want to mention them, say who they are. Dr. George Dangus, and could you please stand when I read your name? Dr. George Dangus Referendarios, Dr. Stamatios Lirakis Actuarios, Dr. Georgios Syros Kastrinsios, and Dr. John Thomas Deputatos. So we thank them, and we will always be indebted to their service. So the Archon class of 2022 is as follows. I'm going to read their names. Kindly hold your applause till the end. Please stand as I call you. Theodore John Angelos Ekdikos. Constantine Michael Boukides Nomophylax. Damon Diamanteros Deputatos. Andrew John Eliopoulos Cartularios. Stefan Ferranti Referendarios. Spiros Georgikopoulos Skevophylax. John Henry Guntanis Dikeophylax. Alexandros John Haralambidis Nomodotis. Kyriakos Karabellas Nomophylax. Sotiris K. Kolokotronis Ostiarios. George Steve Konoupis Dikeophylax. Alexandros K. Kirou Hypomenetographos. James G. Lakerdas Asingritis. Thomas Mekos Laosinaktis. Thrasivoulos Maroulos Actuarios. Anthony W. Megas Notarios. Philip Nikolaidis Maistor. Anthony Papamarkos Maistor. Basil Pappas Exarchos. George Pastolis Eftaxias. Robert Benjamin Powell Deputatos. Dr. Nawaf Salome Referendarios. Charles Peter Sandulis Ekdikos. Dr. James Nicholas Schooley Actuarios. Yanni H. Sianis Skevophylax. James C. Skedros Didaskalos Tougenos. Peter Tarhanidis Kastrinsios. Romy Teresi Notarios. Nikolaos Theophanis Cartularios. Peter Ernest Tiboris Ieromnemon. Elias Dimitrios Trohanis Prostatis ton Grammaton. Stephanos Gastrekos Cartularios. George James Vlahakis Nomodotis. Dr. Thomas P. Williams Orphanotrophos. James E. Seferis Lausinaktis. George N. Zapantis Hypomemneskondis. So that's your class of 2022. Now, there are 3 gentlemen who were not able to attend the officiant ceremonies last year, so they are here this year. They are Demetrios Seramentis, another Hypomemneskondos, Dean G. Pappas Prodektikos, and Dr. Nicholas Kyriazi Actuarios. Thank you. Okay.
So to all of the new Archon elects, welcome. We look forward to working with you. Axios. Okay, and now I want to, as they say, introduce the straw that stirs the drink. The man who is the Energizer Bunny, who is a full-time Archon, part-time doctor, and that's Dr. Anthony Limbarakis. Thank you. A great class, 2022. Before I begin, I draw your attention to the program. It's a thick 30-page program, but on page 24, you will see words of gratitude. And this delineates all the countless individuals who made this evening possible. So ignore me. Yeah, thanks. Your Beatitude, Pope and Patriarch Theodoros II of Alexandria and all Africa, our esteemed Athenagoras Human Rights Award recipient. Your Eminence, Archbishop Elpidoforos, Exarch of the Ecumenical Patriarchate and our spiritual father in America. Your Eminence, Archbishop Demetrius, formerly of America. Most Reverend Metropolitans, I'm with Metropolitan Methodius of Boston. It's a great pleasure to be with you. Beloved clergy and presbyteros of our church, especially the presbyteros, your excellencies and honorable members of the diplomatic corps, and again, a special welcome to newly posted Consul General of Greece in New York, the Honorable Konstantinos Konstantinou. Where are you? Welcome. Great to have you here. Not at all. Thank you. Earlier today, we honored Archon Boris and Juliana Gurov and Archon-elect Dr. Nawaf and Reem Salame with the Archon Sophia Award of Excellence. We salute you and thank you so much. You made the Religious Freedom Mission in Romania and Bulgaria possible. Oxy. Distinguished guests of the dais, brother archons, archons-elect, archon families, brothers and sisters in Christ. This evening, the order, Archons of the Ecumenical Patriarchate in America, celebrates and honors a most significant and indeed visionary figure in world orthodoxy with the Athenagoras Human Rights Award. The Archons of the Great Church of Christ welcomed to the United States on his very first personal visit, his Beatitude to America. And in fact, it's the very first visit of the primate of one of the ancient five churches, the Church of Alexandria, to the New World, America. So we welcome you. Before I begin my remarks this evening, it's October. I'm a radiologist. I'm the chief radiologist for the City of Philadelphia Mammography Program. And we stand in support, this is October, Breast Cancer Awareness Month. We stand in support of all the women and men who are fighting the battle of breast cancer. The Archons are behind all of you.
I also acknowledge and express deep gratitude to our two banquet underwriters, the Nicholas J. and Anna K. Boris Foundation, who have done so for the past 25 years and now represented by Foundation Trustee in the Order's superlative National Vice Commander, Archon Judge Ted Bazanellis. And again, since 2016, Archon Michael and Robin Psados, or banquet underwriters. Again, since 2016. And last night, most of you may have been there, the biggest attendance ever for the Nicholas J. Boris Award for Extraordinary Archon Stewardship to honor Michael. Where are you, Michael? Stand up, Michael. Congratulations. Axios, Axios. What a great Archon this man is. We love you, Michael. Robin, where are you? Okay. She's tired. Understood. We congratulate Archon Psados, and we also acknowledge, of course, our beloved spiritual advisor, Father Alex and Presbyteric Santi. To our banquet vice chair and sergeant in arms, Archon Alex Pritsos, and to Archon Constantine Velios, who once again donated all the floral arrangements today, yesterday, tomorrow. Constantine Velios is 93. He calls me up and he says, Anthony, I want to do it again this year. I want to do it again this year. Constantine, unbelievable. Avenue J florist. Try to use him if you can. What's his name again? Constantine Velios. Okay. Where's he, Manhattan? He's in, where is he, Father Alex? Brooklyn. He's in Brooklyn. Brooklyn. Okay. I acknowledge and thank our wonderful staff. Let's see, here we are. Jocelyn Halikias, a huge Eucharisto. Leah Katz, who's the administrator of the Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation. And John Mandela, all the artwork that we do, the website, the programs, everything. John Mandela, where are you, John? He does great work, and he's an Archon, and so well deserved. I save the best for the last, and that's to my beloved wife, Maria, and my fantastic family, John, Anthony, and Elizabeth, and their families. Elizabeth is newly engaged. We're looking forward to welcoming Pranit to our family, becoming Orthodox Christian. We're thrilled. We love you, Pranit. Okay. Your Beatitude, your presence among us this evening has so many levels of significance. First and foremost, we recognize your extraordinary missionary. He's a missionary patriarch. How many missionary patriarchs do we have? He does missionary work in the continent of Africa. Think of that. Here we are in the New York Hilton Midtown, and he goes back to Africa tending to children who have AIDS. Churches that he's built, medical clinics that he's built, and we're here to support that ministry 100%, your Beatitude. His patriarchate has over 50 bishops in his synod, over 50 bishops. The Orthodox Church, John Zavitsanos mentioned, it's full of countries, Africa. The Orthodox Church is in 46 of the 54 African nations in the huge continent. Almost 1,000 clergy, 886 clergy, and 2 million believers.
2 million believers. So, Your Beatitude, the Archons of America not only salute you for this missionary presence par excellence, but we want to support this in a very material way. And it's my great privilege to walk a few steps and offer through the hands of the Exarch a $100,000 donation to the Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa. It's not, okay, now it's working. In America, we used to say, God bless America, Your Beatitude, but for tonight, we can say, God bless Africa. And we have another surprise from our chair of the Religious Freedom Committee of the National Council and the vice chair of the Greek Orthodox Archdiocesan Council, John Katzimatidis. John, would you like to say something? On behalf of the Katzimatidis Foundation, we are donating $100,000 in addition to the Archons, $100,000. And we had dinner the other night with his Beatitude, and he talked to us about the thousands and thousands of kids that are dying in Africa and that they need help. We talked to us about the attacks from the Russians on the Greek Orthodox Church of Alexandria in Africa. So I urge all of you to stand up and be counted, whether you can give $1,000 or $2,000 or $5,000 or $10,000, whatever. Get in touch with Mr. Limbarakis or His Eminence Archbishop's office and make your contribution to help these kids and help the Archdiocese of Africa. And guess what? When you go to sleep, your heart would feel better. Thank you. Thank you, John. Thank you, John. Maybe I don't need to finish my speech because John said it all. Well, should I finish, dear? I think so. I got the thumbs up. Your Beatitude, you have promoted pan-Orthodox dialogue and cooperation by steadfastly standing by His All-Holiness, the Ecumenical Patriarch, during the many years of planning and ultimate implementation of the Holy and Great Council of Crete. This council was the first council in 1,000 years that our Ecumenical Patriarch brought together. 1,000 years went by before all the autocephalous churches came to one council. They all came, it was unanimous until the day before, when Russia said, I changed my mind, we're not going to go. And then Russia scared its other people under their thumb, and a couple of others didn't come. But that did not stop this man and this patriarchate from attending and being present every single day. Not only that, as was mentioned earlier, his was the first voice to recognize the autocephaly of Ukraine. His was the first voice. Others followed, but his was the first, and it's the hardest to be the first.
It was his leadership, his courage, his support of his brother, Ecumenical Patriarch Bartholomew, and just to do the right thing. And what was the right thing? Give the 41 million people in Ukraine autocephaly. Give them religious freedom. Support the Ecumenical Patriarch to sign that Domos of autocephaly. In the Archons, Ted Theophilus, where are you? Ted Theophilus organized a great program supporting the autocephaly of the church from the United States. We had a town hall meeting of over 1,000 people from all over the world calling about Q&A on autocephaly. What is autocephaly? We had experts, theologians, Metropolitan Emmanuel was part of it. It was an extraordinary exchange. Then, what did we do? We honored Metropolitan Epiphania, the first Metropolitan of Kiev, with the Athenagoras Human Rights Award. There's a parallel here, and it's the right thing to do. The Archons of America will continue to do the right thing and support the Mother Church and the courageous decisions His All Holiness makes for religious freedom and human rights. Now, the next thing is really important to me personally, and to my wife, and to my daughter, and to my granddaughter, and all the women in this room, and the sisters and children and daughters that you have. And that was what? After 1,000 years, this visionary leader, his Beatitude, resurrected the female deaconess, the female deaconess. And where did he do this? Not New York City. He did it in Kawizi, Democratic Republic of the Congo, on his name day, February 17th, 6 years ago, 2016. And he consecrated the elder catechist Theano as a deaconess, the first deaconess in 1,000 years. Can we do that here, Your Eminence? Something to think about. Listen, you heard it. Archondia says, we want female archons. We want female archons. Women, we want, and listen, you look around you here and you can see the women archons right there around you. I'm looking at them straight in the eyes. As our Patriarch Athenagoras would say, eyeball to eyeball. And I see you all here. I don't need to say your names, but you're there, you support the church, and God bless you. We pray for this day to come. Finally, your Beatitude, the 116th Bishop of Alexandria, direct successor of St. Mark the Evangelist, for calling out and resisting and fighting the sinister invasion of the Moscow Patriarchate on your sacred jurisdiction, the African continent. We've alluded to it earlier. You know, Russia may be big, but might does not make right. This was an assault on an anciency of one of the evangelists, one of the apostles. And it's an egregious demonstration of Christian persecution perpetrated by Christians, by brother Slavic Christians, even worse. And this was done as a direct revenge response to his Beatitude's heroic recognition of Ukraine's autocephaly. You know, Christianity is the most persecuted religion in the world,
And now, the Patriarchate of Moscow is among the most egregious perpetrators of that persecution, Christians against Christians. Droppy, shameful, outrageous. And they will pay someday. They have stolen 102 clergymen. They set up a headquarters, an exarchate, which means headquarters, of the church in Moscow. What is the church in Moscow doing in Africa? Were they an ancient pentarchy church? No, Moscow got autocephaly from whom? The Ecumenical Patriarch. As far as I know, Your Beatitude, the Ecumenical Patriarchate did not grant autocephaly to Russia and Africa. I don't think that has happened. Well, just like St. Athanasius the Great bravely fought against Arianism to maintain the tenets of the Nicene Creed, this man, Patriarch Theodore II, likewise has fought the Russian Patriarchate's illegal incursion and invasion into St. Mark's Holy See to protect his flock and the traditions of our Holy Orthodox Church. And it is for these reasons and many more that the Order of St. Andrew, Archons of the Ecumenical Patriarchate in America, together with our beloved Exarch, our spiritual father, His Eminence, Archbishop Elpidophoros of America, will present the 2022 Athenagoras Human Rights Award to the 116th direct successor. Ecumenical Patriarch Bartholomew is the 269th direct successor of St. Andrew. His Beatitude is the 116th direct successor of St. Mark. This will happen immediately following the encomium of His Eminence, the Archbishop, the video message of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. It is in Greek, but why is it in Greek? In tribute to his Beatitude. You all have translations of the video message, but it's done in Greek so that his Beatitude can hear from and see with his own eyes and hear with his own ears the words of his beloved brother. Then the order has a wonderful tribute. And where's Metropolitan George of Guinea? Metropolitan George was our key guy, not guy, but hierarch, who helped us with the video, the photographs, and I reached out to him. All the facts that I related to you earlier came from Metropolitan George. Thank you so much for your assistance. Really appreciate it. So at this time, I invite to the podium our spiritual father in America and exarch of the Ecumenical Patriarchate, His Eminence, Archbishop Elpidophoros, to offer the encomium. Now, encomium, because I had to look it up myself, means a speech, an oration of tribute, and that's what it is. It's an oration of tribute. Peraste. Παρακαλώ, καθίστε. Μακαριότατε, Your Beatitude, Patriarch Theodoros II, Patriarch of Alexandria and all Africa. Your Eminence, Archbishop Demetrius, Most Reverend Metropolitans and Hierarchs, beloved clergy and presbyteres of our church, honorable members of the diplomatic corps, esteemed archons and archon-elects, dear sisters and brothers in Christ. Tonight, we are privileged to have in our presence the living icon of the great
Church of Alexandria. His Beatitude, Theodoros II, the 116th Pope and Patriarch of Alexandria. Welcome, Your Beatitude. We are here to honor him with the Athenagoras Human Rights Award, to award him for his unwavering support of the Mother Church of Constantinople and for his visionary mission across the continent of Africa. We praise his Beatitude's courageous stand for the autocephaly of the Orthodox Church in Ukraine, a stand that is manifestly righteous and right. But before we proceed with more tributes and the awarding of the accolade, please allow me a few moments to extol this apostolic see, the see founded by the evangelist Mark. In the book of the Apocalypse, the Apocalypse, when the Revelator beholds the throne of God, he sees, and I quote, he sees within the throne and around the throne 4 living beings teeming with eyes. The first being was like a lion. This beast formed, this theriomorph, as we say in Greek, is the symbol of the Patriarchate of Alexandria. It is the winged lion, the lion with wings, the lion that roars in the Gospel of St. Mark with the good news of the cross and of the resurrection. The apostolic foundation of the Most Holy Patriarchate of Alexandria, combined with the tradition of the learning in the city founded by Alexander the Great and exemplified by the great library, produced the greatest center for the flowering of Christian theology the world has ever known. The famous catechetical school of Alexandria knew such luminaries as Origenes and Clemis. The monastic tradition appeared in the deserts of Egypt with St. Anthony the Great and his many, many disciples. But it was in the defense of the Orthodox faith by the predecessors of his Beatitude that we behold most clearly his inspiration and his vision. Saint Athanasius the Great, the unmovable, as we call him in the church, a deacon to Saint Alexander of Alexandria at the First Ecumenical Council, and throughout his tenure as Patriarch of Alexandria, the insurmountable and unconquerable defender of Nicaea, enduring intense persecution and exile after exile by the political authorities. Our Patriarch, Theodorus, he knows this same persecution, which has been relentless because of his stand for the good canonical order of the Church. And why? Supporting the Ecumenical Patriarchate's decision to grant autocephaly to the Orthodox Church in Ukraine, and thus to restore millions of Ukrainians to the canonical Church, healing a schism and not creating a schism. I think it is safe to say that his Beatitude is an admirer of the Slavic tradition, for he has much experience from his time as the patriarchal exarch in Odessa in Ukraine. He has had warm relationships with the Ukrainian and the Russian churches, but because of his righteous stance, the Moscow Patriarchate, which is supporting full-on aggression and violence against the Ukrainian people, as well as the illegal seizure of the Ukrainian lands by sham elections at gunpoint, has uncanonically, the
Patriarchate of Moscow has uncanonically invaded the continent of Africa, which is the complete ecclesiastical domain of the Most Holy Patriarchate of Alexandria. But Patriarch Theodorus is as unmovable as was his holy predecessor Athanasius, as was Cyril of Alexandria after him, who gave to posterity the title of Theotokos for the Virgin Mary. You know that before Cyril of Alexandria, we didn't call Panagia as Theotokos. It was Cyril of Alexandria who brought this title to Panagia, and we all use it today, all Orthodox. You see, my friends, the weight and glories of the history of the See of St. Mark are not easy to bear, but his beatitude does so with such grace and dignity. Let us remember that his title, Pope, he is the only Pope in the Orthodox Church, and his title also applies, you know, that to the Bishop of Rome. He is the Roman Catholic Pope. But the word Pope is from the Greek word papas, which means father. And his beatitude is a true father to all Africa. Your beatitude, you not only bear the marks of your ancient predecessors, but you also stand in a line of patriarchs of Alexandria who hail from your native island of Crete, our beautiful Crete. Two of the 6 Cretans who have come before you, your beatitude, held both the thrones of Constantinople and Alexandria in their one lifetime. And I mentioned some of them, like Saint Cyril Lucaris, Kyrillos Lucaris, over whose canonization your beatitude presided in 2009. Patriarch Meletios Metaxakis, who, when he was Ecumenical Patriarch, established our Sacred Archdiocese of America as an eparchy of the Mother Church of Constantinople. These two major figures from the history of both patriarchates, Constantinople and Alexandria, add to the awareness of solidarity and unanimity fostered by your beatitude and by His All Holiness, our Ecumenical Patriarch Bartholomew. Thus, it is only fitting that your beatitude receives this high distinction of the Athenagoras Human Rights Award. Moreover, the fact that it is bestowed on the evening that commences your beatitude's 18th anniversary of election. Tomorrow is the 18th anniversary of his election. So this only magnifies the joy that we all feel, your beatitude. And so, with these thoughts and with the deepest respect for your person, as well as for the Most Holy Patriarchate of Alexandria, I would like to express on behalf of this assembly and the entire Archdiocese of America our heartfelt congratulations for all of your accomplishments, together with our wholehearted prayers and best wishes for your mission, the mission of sowing the seeds of the Orthodox Christian faith throughout Africa and peace throughout the world. Πολλά τα έτη σας, μακαριότατε. Now, thank you, Your Eminence. Inspirational words of tribute to his beatitude. I ask everyone to, you have an insert, please be seated.
you have an insert that says Patriarchal Acclamation, His All Holiness Bartholomew. This is the translation of the video that's in the Greek language in tribute from His All Holiness, the Ecumenical Patriarch, to his brother, Patriarch, his Beatitude Patriarch of Alexandria, Theodorus II. Are we set, Nick? Okay. Το εντιμολογιοτάτο άρχοντι κυρίο Αντωνίου Λιμπεράκη, Προέδρο του Τάγματος του Αγίου Ανδρέου, των Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Οφικιαλίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τέκνο της ημών μετριότητος εν Κυρίω αγαπητό, χάριν και ειρήνην παρά Θεού. Αξίως και δικαίως το τάγμα του Αγίου Ανδρέου απονέμει το Athenagoras Human Rights Award για το έτος 2022 στο μακαριότατον Πάπαν και Πατριάρχην Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Κύριον Θεόδωρον, τιμών την μεγάλην προσφοράν του προς την Εκκλησίαν και των άνθρωπων, καθώς και τους αγώνας του δια την προάσπιση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας εις την Αφρικήν, την Μεγάλην Ήπειρον, εις την οποίαν, όπως λέγει ο μακαριότατος αδελφός, ανήκει το μέλλον. Υπενθυμίζομεν ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνήλθεν εις την Κρήτη το 2016, εξήρεν ως θεμελιώδες ανθρώπινον δικαίωμα την προστασία της αρχής της θρησκευτικής ελευθερίας υπό πάσας τας προοπτικάς αυτής, ήτι της ελευθερίας της συνειδήσεως, της πίστεως, της λατρείας και όλων των ατομικών και συλλογικών εκφράσεων θρησκευτικής ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος εκάστου πιστού να τελεί ακολύτως από η ανδήποτε κρατικήν παρέμβαση τα θρησκευτικά του καθήκοντα, καθώς και της ελευθερίας δημοσίας διδασκαλίας της θρησκείας και των προϋποθέσεων λειτουργίας των θρησκευτικών κοινοτήτων. Δοξάζουμε τον αγαθοδότην Θεόν της αγάπης και του ελέους, επειδή εχαρίσατο εις των λαών αυτού των μακαριότατων αδελφών Κύριον Θεόδωρον, διάκονον και πατριάρχην της Παλεφάτου Αλεξανδρινής Εκκλησίας, των γόνων της Λεβεντογένας και Αγιοτόκου Κρήτης, τον φορέα και εκφραστήν του Πνεύματος και των παραδόσεων της Αγκαράθου, της ιστορικής μονής της Βετανίας του, τον ενθουσιώδη και επικοινωνιακών ποιμένα, των προστάτην των παιδίων και αρρωγών πάντων των εμπεριστάσεσιν αδελφών. Αύριον 9 Οκτωβρίου συμπληρούνται 18 έτη από της αναρρήσεως του μακαριωτάτου εις τον θρόνο της μεγάλης πόλεως Αλεξανδρίας. Καθ' όλην την αγλαόκαρπον αυτήν περίοδον Ευόρκου, Πιδαλιοκίας, της ευλογημένης νιός του Αποστόλου Μάρκου, ο Αλεξανδρίας Θεόδωρος δεν έπαυσε να εκφράζει τον σεβασμόν αυτού προς την πρωτόθρονον εκκλησίαν της Ορθοδοξίας και την αγάπη του προς την ημών μετριότητα, στηρίζον εμπράκτος το πανορθόδοξον και οικουμενικών έργων της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας, τας πρωτοβουλίας του προκαθημένου της και τα δίκαια του Οικουμενικού Θρόνου. Αλυσμόνητος παραμένει η καθοριστική συμβολή του προσφυλεστάτου αδελφού και η στάση της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας κατά την τελική φάση της προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και κατά τας εργασίας της εις την Ορθόδοξον Ακαδημίαν Κρήτης. Ο μακαριότατος εστάθη ακλόνητος εις το πλευρόν του Προέδρου της Συνόδου, εστήριξε με παρησίαν των συνοδικών έργων και άφησε την προσωπική του σφραγίδα εις τας συζητήσεις. Εισέπραξε δε το χειροκρότημα των συνοδικών πατέρων,
όταν κατά την συζήτηση περί της θεολογίας του προσώπου παρενέβη, υπενθυμίσας ότι κατά την επικειμένη τότε επιστροφή του εις την Αφρική, το ποίμνιόν του θα ζητήσει από αυτόν λύσεις εις τα καθημερινά πρακτικά προβλήματα των επιούσιων άρτων, πόσιμων είδων, περίθαλψην δια τους ασθενείς, σχολεία, προστασίαν της μητρότητος και των παιδών, έμπρακτον συμπαράστασιν και αγάπη. Με την βοήθεια προς τους αδελφούς του, τους ελαχίστους, συνέδεσεν ο Κύριος μας την προοπτική της αιωνίου ζωής δια των άνθρωπων. Το εκκλησιαστικό φρόνημα και η αμετακίνητος πιστότης του Μακαριωτάτου εις την κανονική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και εις την μακράν εκκλησιαστική πράξη εξεφράστη γενεοφρόνος και δια της αποφάσεώς του να αναγνωρίσει την χορηγηθήσαν υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου αυτοκεφαλίαν εις την Εκκλησία της Ουκρανίας. Η πράξη αυτή του Πατριάρχου Θεοδόρου απετέλεσε καθοριστική συμβολή εις την ανάδειξη της εκκλησιολογικής ταυτότητος της Ορθοδοξίας, η οποία αποτελεί την βάση της ενότητός της. Ήτο επίσης ηχηρά απάντησης εις εκείνους οι οποίοι αθετούν κεντρικάς αρχάς της δομής και της λειτουργίας της εκκλησιαστικής ζωής, εν ονόματι αλωτρίων προς τα εκκλησιαστικά πράγματα συμφερόντων και μετατρέπουν την θεανθρωπίνη κοινωνία της Εκκλησίας εις εγκόσμιον καθίδρυ. Σας συγχαίρομεν, εντιμολογιότατε Πρόεδρε, και πάντα τα μέλη του τάγματος του Αγίου Ανδρέου, δια την απόφαση να τιμηθεί δια του υψηλού βραβείου σας ο μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής Κύριος Θεόδωρος, ο οποίος είναι εκφραστής και του ιεραποστολικού δυναμισμού της Ορθοδοξίας και του χριστοπρεπούς τρόπου εξαγγελίας του Ευαγγελίου, εκπληρών την Αγίαν Ταύτην Αποστολήν εις την αχανή Αφρικήν με αγάπην, ταπεινοφροσύνην και σεβασμόν προς την ταυτότητα των προσώπων και την πολιτισμική ιδιαιτερότητα κάθε λαού. Το ιεραποστολικό έργο του Μακαριωτάτου ανοίγει την πύλη του ουρανού εις πολλούς συνανθρώπους μας και είναι γνησία μαρτυρία περί της ελθούσης χάριτος εν Χριστώ, ο οποίος προσήγγιζε τον άνθρωπο απευθυνόμενος εις την ελευθερία του, δια του ανυπερβλήτου, ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν. Και εις αυτό το σημείο ο Αλεξανδρίας Θεόδωρος είναι αυθεντικός υπερασπιστής της ανθρωπίνης ελευθερίας. Εν το πνεύματι τούτο καταστέφοντες ημάς και πάντα στους εντιμολογιωτάτους περί ημάς άρχοντας, δια της πατριαρχικής ημών ευλογίας, κατασπαζόμεθα των αγαπητών και περισπούδας των ημίν αδελφών Πατριάρχην Αλεξανδρίας Κύριον Θεόδωρον Φιλήματι Αγίο, εκφράζοντες δε προς Αυτόν θερμότατα συγχαρητήρια επί τη επαξία απονομή αυτό του Athenagoras Human Rights Award 2022, ευχόμεθα αυτό υγείαν, ακρεφνή και πάσαν άνωθεν ευλογίαν. Άξιος μακαριότατε. Now, allow me to publicly thank Archon Nick Furis, working in collaboration with Metropolitan George of Guinea to create a wonderful Archon tribute video to His Beatitude, Patriarch of Alexandria and all Africa, Theodore II.
Named after one of the most prominent church leaders in the 20th century, the Ecumenical Patriarch Athenagoras Human Rights Award was established by the Order of St. Andrew the Apostle in 1986 to acknowledge individuals or institutions that exemplify the protection of human rights in our fragmented and fragile world. Over the years, it has been presented to ecclesiastical, political, and civil leaders for their distinguished service. His Beatitude, Patriarch Theodore, who this month marks 18 years since his election to the See of Alexandria, founded by St. Mark the Apostle, succeeded Patriarch Petros VII upon the latter's untimely death in 2004. In this, Patriarch Theodore continues the legacy of his predecessors, most notably of Patriarch Parthenios, in closely aligning his church with the Church of Constantinople. Patriarch Theodore was born in Crete. He studied at the famous Rhizarios school in Athens, where Saint Nectarios of Pentapolis taught, and at the University of Thessaloniki. Before his election as Patriarch, he served the Church of Crete, as exarch to Patriarchs Nicholas and Parthenios of Alexandria, to Russia in Odessa, as vicar of Patriarch Petros, and finally as Metropolitan of Cameroon, and then Metropolitan of Zimbabwe. In the person of Patriarch Theodore, the Athenagoras Human Rights Award highlights a quartet of unique yet complementary dimensions in his advocacy of human rights. When we think of the Patriarchate of Alexandria today, our mind turns with respect toward the tireless work of countless missionaries from all over the world, especially from Greece, Cyprus, and the United States, who planted the seeds of Orthodox Christianity in Africa, making disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. From the groundbreaking ministry of Archbishop Anastasios, now of Albania, in Uganda, Tanzania, and Kenya many decades ago, to the self-effacing ministry of Bishop Themistocles of Nicopolis in Freeport and Sierra Leone, the Patriarchate of Alexandria has nurtured the right of Africans to be baptized and develop an indigenous parish life and seminary education, while serving as a beacon of hope for a continent so deeply fraught with challenges. Today, clergy with African roots are the promising future of a rapidly growing church in the world's second largest continent, with the paternal blessing and pastoral leadership of Patriarch Theodore. Without a doubt, the most historical event in the recent life of the Orthodox Church is the Holy and Great Council held in June 2016 on the island of Crete. Lost in a labyrinth of endless preparations, but rooted in the Ecumenical Patriarch's responsibility to guide the autocephalous churches, the scale and success of this council remain unmatched in the Orthodox Church of the past millennium. More than any other event in our lifetime, the Great Council released a potential for Orthodox cooperation as well as for Orthodox engagement with the modern world. But Ecumenical Patriarch Bartholomew could not have succeeded in overcoming the obstacles along the way without the commitment by the majority of churches, foremost among which was the Patriarchate of Alexandria. Patriarch Theodore stood tall in his conviction that the Holy and Great Council was a responsibility of the Orthodox Church in today's world. He preserved the unequivocal rights of the Ecumenical Patriarchate to facilitate Orthodox unity. Along with his educated and vibrant hierarchy, he played an invaluable role in the Council
often reminding the bishops present, sometimes distracted by issues exclusive to an affluent first world, that Christ identifies with the least of his brothers and sisters, who are directly impacted by the actions of powerful nations, institutions, and corporations. Perhaps the most tangible support demonstrated by Patriarch Theodore for the sacred order of the Orthodox Church in the last years was the endorsement of the right of the Ukrainian people to their own church. Patriarch Theodore recognized the obligation of the Ecumenical Patriarch to assess the needs of Orthodox regions and to consider appeals to establish national churches, as it has done in the case of numerous autocephalous churches, including Moscow, Serbia, Romania, Bulgaria, Georgia, Greece, Poland, Albania, the Czech lands, and Slovakia. The youngest in a long series of daughter churches of Constantinople is the Church of Ukraine that lies within the sovereign territory of the state of Ukraine. Long embroiled in a conflict created by the Russian Federation and blessed by the Moscow Patriarchate, after years of negotiations with all parties, Ecumenical Patriarch Bartholomew bestowed on the devout Ukrainian people the Tomos of autocephaly in 2019. The unjustifiable cost, human, financial, and environmental, of the ongoing war by Russia on Ukraine has confirmed the prophetic element in this initiative of the Ecumenical Patriarch. Patriarch Theodore was the first primate of an autocephalous church to validate this decision. Finally, the Patriarchate of Alexandria is one of the 5 ancient churches known as the Pentarchy, which includes the churches of Rome, New Rome Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. The primates of Alexandria have included such luminaries as Saints Athanasios and Kirill, as well as Kirill Loukaris and Meletios Metaxakis. With its local metropolitan dioceses, this patriarchate extends across the great city of Alexandria, Libya, Pentapolis, Ethiopia, all Egypt, and all Africa. It is a supranational church with jurisdiction over all Orthodox on the continent of Africa, regardless of nationality or ethnicity. And by the way, Patriarch Theodore is the first hierarch in recent decades to initiate the restoration of the order of deaconesses. The Holy Synod of the Patriarchate of Alexandria is convinced that the ministry of deaconesses can prove invaluable to the mission in Africa. To sum up, from his consequential position, not only has Patriarch Theodore championed the human rights of the people of Africa, the canonical prerogatives of the Church of Constantinople, and the ecclesiastical privileges of the faithful in Ukraine, but he has also protected the long-standing jurisdictional rights of his own Patriarchate of Alexandria against the recent uncanonical invasion of the Moscow Patriarchate into its ecclesiastical territory, which came in direct retaliation against Patriarch Theodore's recognition of the autocephaly of Ukraine. The Athenagoras Human Rights Award of 2022 is awarded to the Pope and Patriarch of Alexandria and all Africa, Theodore II. The Order of St. Andrew the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate, proudly presents this award to Patriarch Theodore and wishes him many years of growing ministry. Many years, Your Beatitude, πολλά τα έτη σας, μακαριότατε.
admiration for your vision and pastoral leadership throughout Africa, your advocacy of religious freedom and Orthodox unity, and steadfast support of the Ecumenical Patriarchate, we declare His Beatitude, Patriarch Theodore II, Pope and Patriarch of Alexandria and all Africa, to be the 2022 Athenagoras Human Rights Award. Axios, 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 εις πολλά έτη μακαριότατε. We now present His Beatitude to offer the response. Η λαλιά μου είναι ελληνική. Γι' αυτό και από την καρδιά μου θα μιλήσω ελληνικά. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Αμερικής, ευλογημένε άνθρωπε του Θεού, Κύριε Ελπιδοφόρε, σεπτέ γέροντα και διδάσκαλέ μου, Αρχιεπίσκοπε Δημήτρια, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, εξοχότατοι Κύριοι πρέσβεις, εξοχότατοι Κύριοι γερουσιαστές, εντιμότατοι Κύριοι οφικίαλοι, Κυρίες και Κύριοι υψηλοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνέλληνες και Αμερικανοί αδελφοί μου, ανέρχομαι σε τούτο το βήμα με πολλή συγκίνηση. Η βράβευση ενός προσώπου είναι τιμή για το λήπτη του. Φρονώ όμως ότι η τιμή ανήκει και σε όσους το αποφασίζουν. Δείχνουν ότι έχουν εκείνες τις ευαισθησίες να αντιλαμβάνονται την περιραίουσα ατμόσφαιρα, να εκτιμούν γεγονότα και να τιμούν πρόσωπα. Για τους λόγους αυτούς επιτρέψατε μου να αφιερώσω την άκρος τιμητική διάκριση, το βραβείο Πατριάρχης Αθηναγόρας, σε όλους εκείνους που νύχτα και ημέρα αγωνίζονται κοντά μου. Είναι αμέτρητοι όσοι καταπιέζονται πάνω στη γη, μεγάλο βάρος των αδικουμένων, ζουν στην Αφρικανική Ήπειρο, η οποία και ταυτίζεται εδαφικά και πνευματικά με το παλέφατο Αποστολικό Πατριαρχείο. Παιδιά μου, αδέλφια μου, έρχομαι από την Ήπειρο που γέννησε και ανέθρεψε τον πρωτοπόρο των έμπονων προσπαθειών, ώστε να απολαύσει ο λαός του τα δικαιώματα που του αξίζουν. Η σκέψη μου τρέχει με θαυμασμό στη μορφή και στους αγώνες κατά του Απαρχάιντ, του νοτιοαφρικανικού σκαπανέους της ισονομίας Προέδρου Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος μπορεί να έφυγε το 2013, αλλά το πρότυπό του ως ηγέτη έχει γραφεί με ανεξίτηλα γράμματα στις σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας. Η πορεία του ταυτίστηκε με την απέτηση της ισονομίας και ισοπολιτείας χωρίς διακρίσεις. Οι ομοεθνείς του αρκετά υπέφεραν και πολλά στερήθηκαν
Εκείνος δε ούκο λίγα έπαθε, μέχρι να εξαλειφθούν οι φιλετικές ανισότητες στη χώρα του. Δεν αποσκοπούσε η δράση του στην αυτοπροβολή του. Οι καταστάσεις επέβαλαν να επαναστατήσει, να υπομείνει, να φωνάξει μέχρι τη δικαίωσή του. Για τον λαό του υπέστη τα πάνδυνα, για το λαό του διεκδίκησε τα πάντα. Μη πάμε όμως, παιδιά μου, μακριά. Συμπορεύομαι νοερά με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο που γνώρισα και αγάπησα Βορείου και Νοτίου Αμερικής, κυρών Ιάκωβων. Όταν συμμετείχε στην πορεία Χέλμα Αλαμπάμπα σφίγγοντας το χέρι του Μάρτιν Λούθερ κατά τη ματωμένη Κυριακή. Δεν έγινε στη συνέχεια ένα απλό εξώφυλλο στο περιοδικό Life, αλλά κέρδισε διαπαντός θέση στα φιλοκάρδια κάθε αντιρατσιστή και προοδευτικού ατόμου της εποχής του. Εδώ, στην Αμερικανική Ήπειρο που δικαίως καυχάται για τις δημοκρατικές και φιλελεύθερες πρακτικές, που σέβεται την προσωπικότητα του άλλου, που αξιοποιεί τις ικανότητες, που εκτιμά τις δυνατότητές του και καλλιεργεί τις πιθανότητες να ωφελήσει τον άλλον ανεξάρτητα από θρησκευτικές, φιλετικές, μορφωτικές καταβολές. Αναμφιβόλα, ενώ ως Πατριαρχείο ζούμε και υπάρχουμε στην πιο πλούσια σε φυσικούς πόρους Ήπειρο, έχουμε, παιδιά μου, τους πιο φτωχούς ανθρώπους. Δεν στερούνται μόνο των αλλικών αγαθών, αλλά και των στοιχειωδών δικαιωμάτων, αυτών που ενώ για όλο τον κόσμο είναι λογικά και αυτανόητα, εκεί είναι όνειρο. Η δουλειά, αντί για δικαίωμα προς βιοπορισμό, εύκολα γίνεται δουλεία, με θύματα ακόμη και μικρά παιδιά. Λυπάμαι βαθύτατα για αυτή την πραγματικότητα και θλίβομαι ειλικρινά όταν τη συναντώ στις περιοδίες μου ανά την Αφρική. Σας παρακαλώ θερμά, ενεργήστε ο καθένας όπου και όπως μπορεί, ώστε να μείνουν στο παρελθόν τέτοιες καταστάσεις. Τα δικαιώματα των ανθρώπων, ιδίως των μειονοτήτων, τα κατοχύρωσε ο ίδιος ο Κύριος με το κήρυγμά του. Η συνδιαλλαγή με άτομα του κοινωνικού περιθεωρίου κατά τον χωροχρόνο του δεν ήταν μια τυχαία ενέργεια, αλλά έχει τη σημειολογία της μέχρι και στις ημέρες μας. Είναι δικαίωμα του πλάσματος να γνωρίσει τον πλάστη του. Το δύσκολο έργο αυτό το έχουν αναλάβει τα μέλη των ιεραποστολικών κλιμακίων σε κάθε γωνιά της Αφρικής, κληρικοί και λαϊκοί. Προσφέρουν μέρα και νύχτα το είναι τους προκειμένου να φωτιστούν ολοένα και περισσότερες ψυχές. Ο ήλιος είναι πολύ θερμός στα μέρη μας, πιο θερμή είναι η πίστη όλων για όσα μαθαίνουν από τους Ιεραποστόλους και για όσα εκείνοι τολμούν υπό αντίξωες συνθήκες. Για το λόγο αυτό αφιερώνω το βραβείο, επαναλαμβάνω, σε εκείνους ως ελάχιστο αντίδωρο των όσων προσφέρουν στην Εκκλησία. Ο Κύριος μας μακάρι να εκτιμήσει τον κόπο τους και να επιβραβεύσει τον μόχθο τους. Περαίνον το λόγο με επιθυμών να κάνω μία διευκρίνηση. Οφείλουμε ως νοήμονες άνθρωποι και προς αποφυγή παρεξηγήσεων να αποσαφηνίσουμε τα δικαιώματα από τον δικαιωματισμό. Πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι σκέπτονται μόνο τα δικαιώματα, ποτέ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά. Απαιτούν τα δικαιώματα και ζητούν τα προνόμια που τους εξυπηρετούν, χωρίς αυτά να τους αξίζουν ή να είναι οι κατάλληλοι να τα διαχειριστούν. Δεν ζητάμε δικαιώματα απλώς για να τα ζητάμε, αλλά τα διεκδικούμε ως καθήκον που πρέπει να τα χαρακτηρίζει ο ρεαλισμός, η επιχειρηματολογία, η νηφαλιότητα. Τα δικαιώματα εκάστου φτάνουν μέχρι εκεί που φτάνουν τα δικαιώματα του άλλου. Συμπορεύονται,
αλλά δεν αλληλοκαταπατούνται. Σε αντίθεση περίπτωση γίνεται αναρχία και καταντά ασυδοσία. Επίσης, η καλοσύνη και η ευγένεια δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία και να μεταφράζεται σε καταπάτηση δικαιωμάτων. Η σιωπή έναντι της νοσηρής αυτής κατάστασης είναι έγκλημα με συνέπειες φρικτές και οδυνηρές. Η αλλαγή στάση ζωής δεν είναι ανέφικτη και η αντίστροφη μέτρηση πρέπει να αρχίσει. Η περιθωριοποίηση σήμερα θα φέρει έκρηξη αύριο, είναι νομοτέλεια. Τα όρια ανοχής εξανεμίζονται και οι δυνάμεις αντοχής χάνονται. Οι λαοί ενημερώνονται. Οι άνθρωποι συνομιλούν. Οι κοινωνίες επικοινωνούν. Οι ακρότητες δεν ευδοκιμούν και για πολλοί και πάντα προκαλούν μίσος. Δικαιώματα που κατοχυρώνονται συνταγματικά προστατεύονται από οργανισμούς, αντέχουν στους κραδασμούς αοεπίδοξους καταπατητές και φιλόδοξους εξουσιαστές. Παιδιά μου, ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία αρκετά φορές αισθάνθηκε ότι είναι αδύναμο, μοναχικό, ανυπεράσπιστον. Για να υπάρξει όποιας μορφής ελευθερία, χύθηκαν ποταμοί αίματος. Υπήρξαν σειράξεις επί σειράξεων. Αγωνίστηκαν πρόσωπα και λαοί. Το αποτέλεσμα δεν ήταν πάντα το αναμενόμενο. Το ότι ακόμα υπάρχουν ανά τον κόσμο εστίες καταπάτησης προσωπικών ή συλλογικών δικαιωμάτων φανερώνουν ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο ιδεατό. Χρειάζονται προς τούτο και άλλες προσπάθειες. Η αναγνώριση, η παραχώρηση, η αξιοποίηση, ο σεβασμός δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των αδυνάμων, κρύβει μέσα της αγάπης και προσφέρει νηνεμία. Ας ελπίσουμε ότι οι ταπεινοί μου λόγοι που μόλις ακούστηκαν θα προξενήσουν τον προβληματισμό για να αναστείλουν το φόβο, να αποβάλουν τον πόνο. Ευχηθείτε να καταστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται εφικτό. Πάντα εγώ ταπεινά θα συνεχίσω να προσεύχομαι και εμπράκτος να αγωνίζομαι στεναρά προς τούτος. Παιδιά μου, μπροστά σας είναι ο Θεόδωρος ο δεύτερος. Η Κρήτη με γέννησε, αλλά η Αφρική με κέρδισε. Είμαι απόψε κοντά σας. Μετά από λίγες μέρες φεύγω. Θα αφήσω αυτό το ράσο, θα ξεχάσω αυτό το εγκόλπιο με τον Άγιο Μάρκο, θα φορέσω το ξύλινο μου σταυρό και θα πάρω το μπαστούνάκι μου το ξύλινο και θα τρέχω. Προχθές ήρθα από τη Μαδαγασκάρη. Μετά από 1 εβδομάδα θα είμαι στη Ρουάντα. Θα πάρω μια βάρκα ξύλινη, λασπωμένη, πέφτω, σηκώνομαι, ξαναπέφτω, ξανασηκώνομαι για να βρεθώ στο Κονγκό. Και εκεί θα βλέπω τα πρόσωπα απέναντί μου, όπως στη Μαδαγασκάρη, χιλιάδες παιδιά προχθές. Θεέ μου, μα δεν υπάρχουν 2 ζευγάρια παπούσια σε αυτά τα ποδαράκια των παιδιών, τίποτα. Αλλά έβλεπα χαρούμενα μάτια. Φως και με κοίταζαν. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, ήρθα κοντά σας για να με γνωρίσετε ποιος είμαι. Το ακούγατε. Τώρα με βλέπετε μπροστά σας. Πιστέψετε μου, δεν ήρθα για να πάρνω βοήθειες, αλλά ήρθα να σας πω ότι χρειάζομαι την αγάπη σας. Χρειάζομαι την προσευχή σας. Στη μοναξιά μου του Ιεραποστόλου, σε αυτά τα δάση, στις καλύβες μου τα βράδια, δεν θα πάρω τίποτα άλλο όσο τα πρόσωπά σας, την ευγένειά σας, την καλοσύνη σας, αυτά που διδαχθήκατε από τον παππού σας, από τη γιαγιά σας, στα νησιά που ζήσατε, στα κατσάβραχα που ήτανε το πατρικό σπίτι.
εκεί που κάποτε φιλήσατε το χέρι της μάνας και πήρατε το δρόμο της ξενιτιάς. Σας αξίωσε ο Θεός να κάνετε πολλά, αλλά πάντα να ξέρετε τα λείψανα και τα οστά των γονέων σας. Σε αυτή την όμορφη πατρίδα μας, την Ελλάδα, με τα γαλάζια νερά, με τα βουνά, με τους κάμπους, θα είναι το καύσιμά μας. Η λαλιά μου είναι η ελληνική. Η καρδιά μου χτυπάει ελληνικά και χαιρετώ την ελευθερία. Απόψε, παιδιά μου, επιτρέψατε μου να σας φέρω την άβρα από το Μέγα Αλέξανδρο, από το Αμπουκύρ, από τη Μεσόγειο, που τον καμαρώνω, το στρατιλάτη Μακεδόνα. Και θέλω και φεύγω, περνώ από την Κρήτη και φτάνω μέχρι τη Βασιλεύουσα. Και βλέπω να κάθεται στο φανάρι μας το φωτεινό ο άνθρωπος που με ευεργέτησε. Όταν δεν είχα που την κεφαλή κλείνε, ήρθε ο Βαρθολομαίος τότε και με βοήθησε. Γι' αυτό και τον ευχαριστώ τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Η Εκκλησία μου χάρισε την τιάρα την πατριαρχική, το πετραχύλι του Κριτάτου. Πάνω όμως δεν ξέχασα ότι ανατράφηκα στην αγκαλιά του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Και τον ευχαριστώ και φιλώ το χέρι του για ό,τι με βοήθησε και ανταποδίδω μια σταλαγματιά από αυτά που μου χάρισε και του λέγω «Παναγιώτατε, σε ευχαριστώ». Σεβασμότατε ελπιδοφόρε μου, Υιέ μου, παιδί μου, είσαι ένα αστέρι που λάμπεις και θα λάμψεις. Σαν αυτές τις στιγμές, τώρα, γιατί έχει γυρίσει η μέρα, στον Άγιο Σάββα χτυπούσαν οι καμπάνες. Αυτή τη στιγμή, παιδιά μου, έλεγαν ότι Πατριάρχης Αλεξανδρίας είναι ο ταπεινός Ιεραπόστολος Θεόδωρος. Πέρασαν 18 χρόνια στην Εκκλησία του Αγίου Σάββα. Γι' αυτό σου έφερα, σεβασμιότατε, να σε τιμήσω με το παράσημο απόψε του ταξιάρχη και να σου ευχηθώ, σεβασμιότατέ μου, πολλά να είναι τα χρόνια σου. Ευχαριστώ. Έχεις μάθει να δίδεις αγάπη και θα εισπράξεις το σεβασμό. Και εγώ πάντα από την Αλεξάνδρεια θα παρακολουθώ το έργο σου. Άξιος! Άξιος! Πατριαρχείων Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρος Αδεύτερος, ελέου Θεού Πάπας και Πατριάρχης, ευδοκία Θεού Παναγάθου, επειδή ο φίλτατος εν Χριστώ αδελφός, σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Κύριος Ελπιδοφόρος, φιλαληθεία ασκηθής μόχθο, ούτι χόντι τη διακονία συνέβαλεν, τους 10 τη Μαύρην Αφρικήν αδελφούς υπερβαλλόντος συνέτρεξεν, έδοξε, τούτον τιμήσε και τον ανώτερον ταξιάρχην, αξίας Σάββατου υγιασμένο αυτό απονείμε, πάσαν δε την προσήκουσαν τιμήν αυτό προς ενεργήν. Εγένετο εν τη μεγάλη πόλη της Αλεξανδρίας, έτη σωτηρίο 2022, ο Αλεξανδρίας Θεόδωρος ο Δεύτερος. Άξιος! Άξιος! Αγαπητέ μου Πρόεδρε, θα ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό τον φάκελο που μου δώσατε, ούτε στα χέρια μου τον παίρνω, γιατί το αφιερώνω στους φτωχούς μου ιερείς της Αφρικής. Ήρθανε άρχοντά μου, στη φτώχεια μου, στη μιζέρια μου, να αγοράσουνε τους ιερείς μου, τα παιδιά μου,
που έχω απλώσει αυτά τα χέρια και τα χειροτώνησα. Και ήρθουνε από την Μόσχα, από το Πατριαρχείο να πούνε ότι η ιεροσύνη αγοράζεται, η ιεροσύνη εξαγοράζεται. Μα τα τριάκοντα αργύρια του προδότη Ιούδα εξαγοράζουν το Άγιο Δισκοπότηρο. Όχι, όχι, όχι ποτέ, άρχοντά μου. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ. Πατριαρχείων Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρος ο δεύτερος, ελαίου Θεού Πάπας και Πατριάρχης, Ευδοκία Θεού Παναγάθου, επειδή ο φίλτατος εν Χριστώ αδελφός, δόκτωρ Αντώνιος Λιμπεράκης, φιλαληθεία ασκηθής μόχθο, ου τυχόντι τη διακονία συνέβαλεν, τους δε κατά την μαύρην Αφρικήν αδελφούς, υπερβαλλόντος συνέτρεξεν, έδοξε αυτόν τιμήσε και τον ταξιάρχην αξίας Σάββατου υγιασμένου. Αυτό απονείμε, πάσαν δε την προσήκουσαν τιμήν αυτό προς ενενεγκήν. Εγένετο εν τη μεγάλη πόλη της Αλεξανδρίας, έτη Σωτηρίο 2022. Άξιος! Πατέρα Άλεξ, αγαπημένο μου Αλέξανδρε, ήρθες και με συνάντησες με την πρεσβυτέρα σου στην Αλεξάνδρεια. Είδες τους κόπους μου, είδες τα βάσανά μου, μαζί με τους επισκόπους μου έπρεπε να χειροτονήσω τον Άγιο των Φτωχών. Και ήρθες να μου πεις, πατέρα Θεόδωρε, δεν είσαι μόνος, γιατί σε αυτό το ψεύτη κόσμο ό,τι θα δώσουμε στους άλλους θα μείνει, ό,τι θα δώσουμε στον εαυτό μας θα πεθάνει. Φάδερ Άλεξ, σε ευχαριστώ με την πρεσβυτέρα σου που ήταν εχθές μια όμορφη μέρα, τα γενέθλιά της. Να είστε ευλογημένοι και όλα τα παιδιά της Αφρικής σου λένε ευχαριστώ. Φέρνω από την Αίγυπτο αυτή την γόντολα για να σας πηγαίνει πάντα σε νυχτήρια ευλογίας. Πάντα να ταξιδεύεις, ταξιδευτής, Οδυσσέας, και κάποτε θα βρούμε ο καθένας το λιμάνι μας, γιατί ο καπνός όσο και αναφόβει, πάντα ο καθένας στο σπίτι του, το πατρικό, θα αναζητάει και αυτό θα βρίσκει. Αγαπητέ μου Ιωάννη, σε ευχαριστώ Ιωάννη μου, άρχοντά μου, για το δώρο σου που δίδεις και να ξέρεις τη βοήθειά σου την αφιερώνω στα παιδιά. Να ξέρεις Ιωάννη μου ότι όταν θα πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, τα δέντρα τα χριστουγεννιάτικα θα στολίζονται παντού. Όμως, ίσως τα παιδιά τα δικά μου να μην έχουν έστω το καθημερινό. Ένα αγκάλιασμα, κάτι που θα ζεστάνει την καρδιά τους. Τα χρήματα τα δικά σου, η προσφορά σου, τα αφιερώνομαι σε αυτά τα παιδιά. Δεν θα είσαι κοντά για να τα δεις, αλλά θέλω να αισθανθείς, Ιωάννη μου, το χαμόγελό τους και να δεις τα ματάκια τους όταν θα σου πούνε ένα ευχαριστώ. Σου φέρνω, άρχοντά μου, από την Αλεξάνδρεια αυτό τον αητό, γιατί αητός έμαθες να είσαι στη ζωή σου. Και πάντα να πετάς ψηλά και η ευλογία του Θεού να είναι πάντα κοντά σου. Thank you. Your Beatitude, thank you. May this be the beginning, and we will help the children of Africa
much more. We will not forget. We will do it every year. And because there's so many children that are suffering, the American people love children, and we understand. And we are committed. Like I said before, we'd like to get all your commitments in to the Archdiocese, and we are committed to help those children of Africa. Thank you so much. Παιδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μ' ακούσατε, που απόψε αισθανθήκατε τον παλμό της καρδιάς μου. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους δύο ανθρώπους που ήρθανε κοντά μου, τον Άγιο Γουινέας και τον Άγιο Μέμφιδος. Είναι τα παιδιά μου, είναι τα χέρια μου, για να μπορώ σε αυτούς τους ώμους να κρατώ αυτή την ήπειρο του μέλλοντος που λέγεται Αφρική. Συναισθηματικά ευχαριστώ απέναντί μου τους δύο ανθρώπους από την οικογένειά μου, την μοναδική μου αδελφή, την Αργυρό, την Μαχλά και τον ανιψό μου, τον Μιχάλη. Ευχαριστώ, παιδιά μου. Και τελειώνοντας, παιδιά μου, σας παρακαλώ, αγαπάτε το Θεό, συγχωρείτε τους ανθρώπους, βοηθάτε όποτε μπορείτε και όπου μπορείτε. Κι αν δεν μπορεί χρηματικά να βοηθήσετε κάποιον, πείτε την καλή κουβέντα. Δώστε το χέρι σας, αισθανθείτε την ζεστασιά του άλλου και αυτό θα το γράψει στον ουρανό ο Χριστός μας. Η ευχή μου να είναι πάντα κοντά σας. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά να έχετε και όλα τα καλά του Θεού. Ευχαριστώ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστέ μου, έλα κοντά μας. Ευλόγησον τα περισσεύματα σε αυτή την ευλογημένη ήπειρο της Αφρικής. Χάριζέ τα σ' όλους τους ανθρώπους που τόσο τα έχουν ανάγκη, γιατί εσύ είσαι το φως, εσύ είσαι η ειρήνη, εσύ είσαι ελπίδα του κόσμου, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλό σας βράδυ, παιδιά μου. Χρόνια πολλά. Archon, you did so well. Bravo.